Сегодня мы с вами зайдем в Ройпо кафе и научимся готовить том-ям и пад-сью. Ну, том-ям, это, наверное, все знают, что такое. Это острый суп с морепродуктами или курицей, а пад-сью это то же самое, что пад-тай. Это лапша, обжаренная с овощами и курицей. Но там очень интересная лапша, она такая широкая, рисовая. Это самое обычное тайское кафе. Здесь очень вкусно готовят, и мы часто приходим сюда на обед. Находится оно в районе Бангтао, ссылка в описании. Сегодня милейшая шеф-повар Ванна откроет нам секреты тайской кухни. А вы пока обязательно подпишитесь на наш канал. Вот том-ям, seafood, окей. Careful your nail. Very thin,นะOkay. This for one tom yum, one bowl, yeah, one bowl. What is this? Lemongrass. Это, я так понимаю, листики лайма. No, madam. Only leaf. Only this I don't need. And this mushroom, I think you don't have, yeah. Your home don't have. You can put any mushroom, yeah. Champignon, everything. Okay. And now we prepare seafood. Okay, for tom yum seafood. But when we don't have everything like that, we can do some with olive oil, olive chicken, up to you, yeah. One tom yum. This. Now we have already. Madam, when you have pot like this, I show you. For water, one. Only not too, only one more half, yeah. But one bowl. When you make the big pot, you have to put more thing and more. This chili paste. Chili paste. You know chili paste, yeah. Yeah, okay. If for you little spicy, when you like more spicy, you put more. And I don't know what name in it. This one. You can buy in every supermarket, yeah. For cake, yeah. This one. Only little bit. Okay. Okay. Put this thing first. Lemon? Lemon. Salt fish. Salt fish. Salt fish? Fish sauce. Fish sauce. Oh, okay. And you have this spoon. Actually. You have to put fish first because but don't mix, yes. Okay, fish and shell. Don't mix everything. Let for the very little spicy. But you need to put more. Okay. Lemon 1 spoon. Fish sauce 1 spoon. And now we put seafood. Okay. Good. Little spicy. Little spicy. Yeah. It's okay, yeah. That's okay. But don't cook too long when you put seafood because after that seafood overcook, it's not good. Okay, you can.
This kale, yeah. Kale, you. But for pad see ew, you don't like kale, you can put every vegetable, you know, like a cauliflower, carrot, up to you, what you like. But it, I have it. How it's it? Kale. One pad see ew and mushroom when your home no that you can do with champignon, shiitake, everything. For pad see ew you can put every vegetable. Chicken, you have to clean first, yeah. Clean, yeah. Okay, chicken clean also. It's fat noodle, yeah. Fat noodle from pad see ew, fat noodle. But you can buy in the where you from? Last year they have in the Thai shop, yeah. I think you can buy in the Thai shop. I think in the Europe they have like a dry, you know, but you can make soft in the hot water or something. But Thailand we have fresh. Chicken, where your chicken? Your chicken, your chicken, where your chicken? Yeah, you. อย่าลืมใจใครอ่ะ Yeah, you do. เอาไว้ไว้ Yeah, you mix. ใช่แล้ว เราไม่บอกเปิดใจเราไม่เปิด Yeah. And mix. เจน And do it. Noodle. Everything. Yeah. Yeah, put everything. Okay, meat. ก่อนนั้นเราก็ก่อนไปกันได้ Ủa, madam, oyster sauce, meat, madam, meat. Okay. And soy sauce, meat, madam, meat. Soy. อยู่บนโต๊ะ Ah, madam. This I don't know name, like I tell you before. Okay. Meat, madam, meat. Pepper, madam, pepper. Oyster sauce is a bit more. Okay, meat, madam, meat. Meat your hot meat. จับตั้งไปได้ยังกระตั้งมัน Okay, okay. Woo! เพราะว่า And but when you are home, you don't need to put the deep fried onion. Deep fried onion to put in the top. But when you don't have, you don't need to put, yeah. And lemon. เดี๋ยวหน่อย Finish. Okay, madam, take to eat. Капунка! Все-таки вот это самая любимая бесформенная лапша. Это очень вкусный том-ям. Остренько? Кокос вообще моя любимая жидкость на этом острове. Отличный запивательный после том-яма. Что ты ничего не рассказываешь? У меня
Она просто вкусная, мне некогда рассказывать, знаете ли. Видишь, какой то вкусный пацю. Смотрите-ка, пацю уже не острый, а все еще. Наташа всегда говорит, что я быстро ем. Я думаю, это потому, что я голодная всегда. Мы едим очень редко, раз в неделю. Я не могу с собой совладать. А потом